it. Fine. Okay, so today's class. So today we will continue learning about the Java class and objects. So let's follow the slide. Okay, so in the last class we saw how to write a Java class. We wrote a Java class named car. This class had 3 instance variables and 3 methods. And we also saw how to create objects of that class and call the method. So let's take a look at the code in the lecture slides. So here we have a class named bank account. This bank account class has 3 instance variables. Those are name, ID, and balance. So if you consider this bank account as an object, what will be its properties? So there can be many properties, but among them most common are name, the name of the bank account, or the name of the holder of that bank account, then the ID of that account, and also the current balance in that account. Okay. So in the bank account class, we wrote those instance variables, name, ID, these two are strings, and then balance, which is double. Now it also has 2 methods, deposit and withdraw. স্যার ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবলের আগে কি পাবলিক লেখা লাগবে? Okay, so public is called access modifiers in Java. We will see how access modifier works in the future slides, but up to now you can ignore this word public. কারণ আমাদের টার্গেট এখন ক্লাস এন্ড অবজেক্ট শেখা, access স্যার modifier এই আমরা পড়ছি, সেম কোডটা যদি আমরা পাবলিক বাদে লিখি সেই ক্ষেত্রে তো কাজ করবে তাহলে। কাজ করবে। এই এক্সাক্ট কোডটা পাবলিক বাদে কাজ করবে। ইভেন আমি যখন কার ক্লাসটা লিখছিলাম, it জি স্যার, didn't include any public. Yes, so it will work. Okay, so now let's zoom in these methods. Yeah, so you can see that these methods has a parameter called amount, and inside the method we are accessing this balance variable and also this amount variable. Now how this deposit method work? This amount is the method's parameter. We will put some value. When we call the function, we will give a value to this amount variable. Then that amount will be added to our balance variable, and the balance variable will be updated. So this deposit function is a function that can increase the balance value by the given amount. Okay. So here one thing I have to make clear, that which values or which should be in the method parameters and which should be in the instance variables, right? What should be in the instance variables and what should be in the method parameters. For in this case, this amount, should the amount be an instance variable? No, sir. If you consider a bank account class, it should not include an instance variable called amount. Okay, so it should not be an instance variable. So when we want to increase the value of this balance, we want to know the amount to increase, and that amount comes from the method parameter. Okay, so here we are going to increase this balance value, which is a instance variable. This balance is a instance variable, but the amount should not be an instance variable. Okay, what we are doing, we are updating the balance variable by adding the amount to the balance and reassigning that values. Okay, so এটা আমাদের বুঝতে হবে যে কোন ভ্যারিয়েবল গুলা আমাদের
ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল হবে আর কোনগুলো হচ্ছে আমরা মেথডের প্যারামিটার হিসেবে ইউজ করব। এই কেসে জিনিসটা তো ক্লিয়ার, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, সো অনেক সময় যেটা করো তোমরা এই অ্যাকাউন্টে প্যারামিটারের মধ্যে ব্যালেন্সটাও নিয়ে নাও। ঠিক আছে, দুটা এখানে দিয়ে দাও, ডিপোজিটের ইয়ার মধ্যে ব্যালেন্সও নাও প্যারামিটারে, আবার অ্যামাউন্টও নাও। বাট ব্যালেন্স already this variable is inside the object. This balance variable is already inside the object, and we are trying to update that value, update the value of that balance variable. So there is no need to pass this balance variable again in the method parameter. অবজেক্টের মধ্যে অলরেডি ভ্যালুটা আছে, ওটা আবার মেথডে প্যারামিটার মধ্যে ইনক্লুড করার দরকার নেই। The method can directly access this balance variable, and অ্যামাউন্টটা আমাদের হচ্ছে প্যারামিটার নিতে হবে, কারণ আমাদের জানতে হবে যে কত অ্যামাউন্ট অ্যাড করব। So only this amount should be in the method parameter, not the balance. Clear? ইয়েস স্যার। So then there's also this withdraw method. For withdraw method, we want to withdraw this amount from our balance. So balance must be greater than or equal to the amount that we are going to withdraw. For this, we have this if condition in the withdraw method that checks if the amount can be withdrawn from the current balance, or if the amount that we want to withdraw is less than the balance that is inside the account. So if this condition is true, we are reducing balance by this amount. Okay, so question from this code? নো স্যার। Okay, fine. So we have already seen how to create object and how to access the members. So to create an object, we actually have two parts. In the left, we'll have to write the name of the class, then the reference name. So if you see the car class code, you can see that for creating an object, first we wrote the class name, then this is called the reference name. And in the right side, we'll have to write new, then again the class name and the parameter list. So this is actually calling a constructor of the class, and later in this class we will see what are constructors. Okay, so the thing we are calling here is actually called a constructor of our class. And this right part of the code, this actually creates an object, and that object that is created in this right part, that object is accessed or referred to using this name. So that's why this is called a reference, because we are referring to this object using this name. Okay. Then after creating the object using the reference, we can access the instance variables and methods of the object. So we used in our code, we access the three members using this way: the reference name dot the instance variable. Then we set some values in those reference in the reference variables. In the instance variables. These are the instance variables. So it sets some values in those instance variables. Then we also call this method using the same way: reference name dot method name. Okay. So let's take a look at the code in the slide. So again, take a look at the bank account class. In the next slide, we will create objects of this class and call these methods. Initialize the object instance variables and call these methods. So let's take a look at that. So here we have created another class called
test bank account. Inside this class, we have a main method. So first we'll have to create a bank account class object. So here we created the account object. This is where the object was created, and this account, it is called the what is it called? এটাকে কি বলে? Object name, sir. Reference name. Object name ও বলতে পারো, but the correct thing is the reference name of the reference. This is actually a reference. This reference refer to this bank account object. Now using this reference, we can access the instance variables of our bank account object. So what are those instance variables? কি instance variable ছিল bank account? So name, ID, and balance. Yes. So here we are accessing the name, ID, and balance of the bank account object, the object that we created here. And we are assigning the name Rashid to that object, this ID, and 1000 as balance. Okay. Now, balance is actually a double variable. If you see, this balance is actually a double variable. And we are passing an integer value actually here. Integer na eta? Yes, This sir. is an integer value. So if we pass an integer value to a double variable, Java will perform autocasting. Okay, এখানে autocast করে ফেলবে. So that's how it is working. Now we have this print statement. This will print balance before deposit, then account.balance. So what is the current value of this account.balance? So account is our account object. And what is 1000. yes? Why 1000? স্যার 1000 টাকাটা ওখানে আগে থেকে দেওয়া আছে এই জন্য। Yes, because for this line, in this line, we're setting the value of the balance instance variable to 1000, right? So when we print it, this will print balance before deposit, then account.balance, the value of the balance, which is 1000. Okay. Now, I showed Java print statements and reading from the console, the scanner class. Those things I showed in detail in my lab. I will upload the lecture video in our Google Drive also. Okay, so তোমাদের যেখানে ওই যে ক্লাসের ভিডিওগুলো দেয়া হয় সেখানে আমি ল্যাবের ওই ভিডিওগুলো দিয়ে দিব, তাহলে তোমাদের এই প্রিন্ট স্টেটমেন্টস এন্ড স্ক্যানারের ওই লেকচারটা দেখে নিন না, প্রিন্ট আর স্ক্যানারের জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Okay, so after this line, we are calling this deposit method of the bank account class. So this deposit method will call the deposit method that was in the bank account class, and in the parameter we are passing the value 2000. So using the account object, this object, we are calling the deposit method, passing the value 2000. So what is gonna happen? So this method will be called, the value of amount was কত পাঠাইছি প্যারামিটারে? স্যার 2000. 2000. So value of amount is 2000. So what will be the updated value of the balance variable? After 3000. this? Yes. So before calling the function, balance's value was 1000, and we added 2000 to that value. So this will sum to 3000, and the balance value, new value of balance will be 3000. Okay. So if we go here, then if we write this print line, balance after deposit, now account.balance, this value will be 3000. So here the output is shown. Balance before deposit is 1000, and after deposit function, after calling this function adds the value, this value, to our balance variable, or the balance variable of this account object. And after adding
2000 with the initial 1000 value, the balance value becomes 3000. Okay. So, question from this code? বুঝতে পারছি? Yes, sir. Clear. আচ্ছা স্যার, একটু ডিফারেন্ট একটা কোশ্চেন আছে। বলো। স্যার আমরা যে আপনি যে আরেকদিন স্যার দেখিয়ে দিয়েছেন যে স্যার কার ডট জাভা দেন হচ্ছে হ্যালো ডট জাভা, দুইটা আলাদা আলাদা ট্যাবে ছিল ক্লাস দুটা। সো হ্যালো ডট জাভা থেকে কিন্তু তাহলে কি স্যার ওই কার ডট জাভা কি অ্যাক্সেস করা যায়? যাবে। স্যার আমি ট্রাই করছিলাম স্যার, কেমন আসতেছিল না। তুমি এই যে এই কারের কোডটা এখানে দিতে পারো, লাইক দিস কোডস তুমি এখানেও দিতে পারবে, এভাবে করে দিতে হবে। সো তার মানে কি আমাকে মানে আবারও স্যার ওই অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে ওই অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। মানে ক্লাসের কোডটা যদি একটা ফাইলে থাকে, তুমি আরেকটা ফাইল থেকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবে ওই ক্লাস। আর ইউজ করতে হলে তোমার তো অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ইউজ করতে হবে। এগুলো আমরা দেখবো আরো, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তো আমরা বেসিক জিনিসগুলো দেখি। Okay, so we actually know how to access those member variables using dot keyword, how to call the functions. So moving on, okay, this part. So now we will look at what's actually happening when we are creating the object. So in our code, there are actually two parts. The first part is the during declaring an object, there is actually two parts. The first part is the left one, this part. So what happens when we write a code like this? Class name, then the name of the reference. So here a reference of the bank account class is created. This reference can refer to a Java object, but we did not assign any Java object to this reference. So if we do not assign any Java object to a reference, this value, the value of this reference will be null. So here we created a account, which is a bank account reference, and the value of this reference is actually null. It is not pointing to any a bank account object. Okay. So this reference is null. If a reference does not point to an object or does not refer to an object, we say the value of this reference is null. Then in this line, we are creating a Java object and we are assigning that object to our account reference. So actually we are doing two tasks here. In the right side, we are creating a Java object. So think of it like this. Think of this box. This is an object of bank account class. This object has this name, ID, and balance variables. And the default value for name and ID is null, as these are string. This name and ID are string. So default value for those are null. And the default value for balance is 0. So this part of the code, it will create an object in the memory. But to access that object, we will need that reference. Without the reference, we could not, or we will not be able to access the object created by this code. So for that, to access the object, we are assigning this object to this reference. Okay. Now this reference, this bank account reference, is referring to the object that we just created. Okay. So if you write a code like this, new car, for our car code, this code, there will be an object created in the memory for this code, but we will not be able
to use that object in any way. Why? Because we did not create any, or we did not assign any reference to this object. Okay? যেহেতু অবজেক্টে কোনো রেফারেন্স নাই, সেহেতু অবজেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে মেমোরিতেই থেকে যাবে, ওটাকে আর অ্যাক্সেস করা যাবে না। To access the object that we created in the memory, we will need a reference like this. ঠিক আছে, clear? Yes, sir. Okay, now when we write codes like this account.name, this name will belong to the object referred by this reference account. So this object is referred by this account reference, and this name then belongs to the object which is referred by the account reference. ঠিক আছে, সো অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে একটা অবজেক্টকে রেফার করে আছে, and এই নেমটা হচ্ছে সেই অবজেক্টেরই নাম। So when we write account.name equal to Rashid, then what Java will do, it will go to that object referred by this account reference. It will go to that object and assign the value Rashid to its name variable. ঠিক আছে, এই অ্যাকাউন্ট অবজেক্টে যাবে, গিয়ে ওর নেম ভ্যারিয়েবলে রশিদ সেট করে দিবে। Similarly, this line will go to the account object and set this value to the ID variable. And this line will set the value 1000 to the balance variable. Okay. So this is actually the difference between Java reference and the objects. Multiple reference can point to a single Java object. ঠিক আছে, আমরা একটা অবজেক্টের জন্য মাল্টিপল রেফারেন্সও ক্রিয়েট করতে পারি। ওই জিনিসগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি পরে দেখব। তো আপাতত এটুকু আমাদের বুঝতে হবে ভালো করে, এটা বুঝার একটা ব্যাপার আছে এখানে। এই যে অবজেক্ট একটা সেপারেট এন্টিটি, আর ওই অবজেক্টটা আসলে অ্যাক্সেস হয় রেফারেন্সের থ্রুতে। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা বুঝতে হবে ভালো মতো। Okay, moving on to another code. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার আমরা হচ্ছে এই মেথডের পরে সাধারণত হচ্ছে ব্র্যাকেট দিয়ে মানে কল দিই আর কি মেথডকে, কিন্তু এখানে স্যার আমরা হচ্ছে ক্লাসকে কিভাবে মানে ক্লাসের পরে কেন ব্র্যাকেট দিয়েছি যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছিলাম নিও দিয়ে? আচ্ছা, এখানে এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে কল দেয়। হ্যাঁ, আমরা কনস্ট্রাক্টর দেখবো এই ক্লাসের শেষে। এটার একটা স্পেসিফিক পারপাস আছে, এটা দেখবো একটু পরেই আছে আর কি ওই টপিকটা। সো এই স্লাইডগুলো দেখে দেন এটা যাচ্ছে। Okay, now let's look at this code. So here we are creating two bank account objects. The first one reference name is account R. The second one's reference name is account K. তো এটা সিম্পলিসিটির জন্য অনেক সময় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবজেক্ট আর সরি অ্যাকাউন্ট আর অবজেক্ট অ্যাকাউন্ট কেও বলা হয়। ঠিক আছে, লাইক মানে অনেক সময় যেহেতু রেফারেন্সটা এই অবজেক্টটাকে রেফার করে আছে, অনেক সময় ওই অবজেক্টটাকে রেফারেন্সের নামেই ডাকা হয়। ঠিক আছে, আর তুমি যদি মানে দুইটাকে সেপারেট করতে চাও, দ্যাটস অলসো ফাইন। তুমি যদি রেফারেন্স আর অবজেক্টটাকে সেপারেটলি বলতে চাও, দ্যাটস অলসো ফাইন। বাট এখন আমাদের এই যে রেফারেন্স আর অবজেক্টটা একটু সেপারেটলি আমরা বলবো, বাট আফটার আ ওয়াইল আমরা হচ্ছে অবজেক্টটাকে ওই রেফারেন্সের নাম দিয়েই ডাকা শুরু করব। বুঝতে পারছি? মানে এখন তো আমরা বলতেছি এই অ্যাকাউন্ট আর এটা একটা রেফারেন্স, এটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একটা অবজেক্টকে রেফার করে। সো আমরা পরে আর কি এই অবজেক্টটাকে অ্যাকাউন্ট আর বলবো। সো ওকে, লেটস সি। So accountar.name is Rashid. So the object account R will have the name. So account R object, which is a bank account object, it has three instance variables: name, ID, balance, and we are assigning the value Rashid
to account R objects name variable, instance variable. Similarly, account R's balance instance variable is set to 1000. Account K's name is set to Kashem. Account K's balance is set to 1000. Okay. So up to this part, we have this diagram here. This is the diagram representing the states of account K and account R objects. So account R, this is the reference for this object, and this object's name is Rashid, as we said. The name of account R to Rashid. So the object, this object referred by the account R reference, its name is Rashid. Then ID is null. Why? Because we did not set the ID value. Yeah. So ID got the default value, which is null. Then the balance is 1000 for the account R object. Then for the account K, or the object referred by the account K reference, its name is Kashem. Its ID is also null because we didn't change it, and the balance is 1000. Okay. So this is the state of the objects up to this line. Okay. Now, using the account K reference, we call the method deposit. এই যে bank account class deposit method ছিল ওটাকে call দিল using the parameter 2000. So what will happen and what will be the output? So Kashem's balance, then account K dot balance is printed. What should be the value of account K dot balance? Sir, 300, 3000. 3000 হয়ে যাবে স্যার 3000, right? So account K's balance was 1000. Then we deposited. Using the deposit method, we increased the balance by 2000. So this will print 3000. So here it is printed. Kashem's balance 3000. Then for the second output, Roshid's balance, we set it here to 1000 and we did not change it. So this line will print Roshid balance and account R dot balance will be 1000 because we set balance value 1000 here and we did not change it in our code. So if we move on to the diagram version, after calling the deposit function, the value of the account R object will remain the same. Okay. Just note করি। যে account R এর যে নাম ID গুলো আছে এটা সেম আছে কারণ আমি চেঞ্জ করিনি। But account K objected, this account K objected, a balancer value before calling the deposit function, this value was 1000. After calling the deposit function, this value is 3000. Okay. Okay, sir. Okay. So up to this slide is the syllabus of your quiz 1. So if you go to LMS, in the next class you have a quiz. Syllabus is up to this slide. So lecture 1, lecture 2, and then up to slide 14 of lecture 3. এটুকু হচ্ছে তোমাদের কুইজ 1 এর সিলেবাস। এই স্লাইডটা বলো। স্যার, কোশ্চেন প্যাটার্নটা কেমন আসবে একটু যদি বলতেন আমাদেরকে, আমি সেইভাবে প্রিপারেশন নিতাম। কোশ্চেন হচ্ছে তোমার কিছু এমসিকিউ কোশ্চেন থাকবে। এমসিকিউ হচ্ছে তোমার এই যে ধরো এরকম স্লাইডে যে জিনিসগুলো আছে, লাইক একটা এক্সাম্পল যদি দেই, ধরো এখানে বললো যে হাউ টু অ্যাক্সেস ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলস এন্ড মেথডস, তখন কতগুলো অপশন দেওয়া থাকলো, তোমার আর কি এই যে ডট অপারেটর ইউজ করে করতে হয় ওরকম অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে, কারেক্ট অপশন সিলেক্ট করতে হবে। মানে এমসিকিউ নিয়ে তো আর ডিটেলস কিছু বলার নেই, কোশ্চেনগুলো থাকবে সব স্লাইডের মধ্যে থেকে বা যেগুলো পড়ানো হয়েছে টপিক ওগুলোর মধ্যে থেকে। হ্যাঁ, আমাদেরকে কোনো স্যাম্পল কোশ্চেন দেওয়া যাবে? যেটা কুইজের স্যাম্পল নাই, তোমাদের স্যাম্পল কোশ্চেন এখানে দেয়া আছে, সেটা হচ্ছে এই যে প্রিভিয়াস কোশ্চেন যদি দাও
স্যার সেটা তো মিড আর ফাইনাল। হ্যাঁ, মিড আর ফাইনাল অনেকগুলো কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। কুইজের আসলে স্যাম্পল দেয়, কুইজে তোমার এমসিকিউ এর কি স্যাম্পল দিব, এনিথিং। কোডিং আসবে স্যার কোনো? কোডিং কোয়েশ্চেন আসবে, কোডিং কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমার এলএমএস এ সাবমিট করতে হবে। মানে কোড লেখার একটা ফিল্ড থাকবে, কোয়েশ্চেনটা দেয়া থাকবে, ওখানে হচ্ছে তোমার কোডটা করে আহ, ওই যে ফিল্ডটা আছে ওটার মধ্যে তোমার সাবমিট করে দিতে হবে। স্যার কোডটা কি স্যার So এটা এলএমএস এ লিখতে হবে স্যার, ওই যে ফিল্ডের কথা বলতেছেন? হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা এলএমএস এ থাকবে, তোমার কোডটা তুমি হচ্ছে তোমার আইডি তে করতে পারো, যেহেতু পিসি ইউজ করতে পারবে। দেন আইডি তে কোডটা করে দেন কোডটা হচ্ছে তোমার এলএমএস এ লিখে দিতে হবে। ঠিক আছে, স্যার কত মার্কের হবে স্যার? 20 মার্কস। আচ্ছা, সবার তো কোড করার অপশন আছে রাইট? মানে কোড করে তো জমা দিতে পারবো সবাই টাইপ করে। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট ইংরেজিতে কোড করে ওইখানে কপি করে পেস্ট করে দিলে হবে না? হ্যাঁ, আইডি তে কোড করে ওখানে দিয়ে দিবা, বাট নিজের কোডই দিও, অন্যটা দিও না, তাহলে দুইজনই জিরো পেয়ে যাবে, এটা বলে রাখতে। ওকে স্যার। ওকে, ওকে, সো এটা গেল। আচ্ছা, fine. Okay, moving on. So next topic is initializing instance variables or fields. So in our class, we have these instance variables, and right now we are initializing those like this. But there are actually better ways to initialize or assign values to the instance variables of a Java object. তো ওগুলো আমরা দেখবো যে জাভা অবজেক্টের যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল গুলো আছে সেগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করা আর ভ্যালু দেওয়া। So there are three ways to do that. First one is direct assignment, second one is initialization block, third one is the constructor, এই যে constructor যেটা নিয়ে কথা বলতেছে। So এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ইনিশিয়ালাইজেশন ব্লক এখন অত ইউজ হয় না, we will skip this. Direct assignment দেখব। So what is direct assignment? When creating the instance variable in the class, we can assign a value to it. Okay, like this. So in our bank account class, we are assigning the value 100 to this balance instance variable. So when we create an object of this bank account class, that object's balance value will now be 100 instead of 0. এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যদি কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করি, যত অবজেক্টই ক্রিয়েট করি সবগুলোর ব্যালেন্সের ভ্যালু হয়ে থাকবে 100. সো দিস ইজ কল্ড ডাইরেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট। বুঝতে পারছি? জি স্যার। স্যার বুঝতে পারিনি। ওকে, সো এখানে আমরা যেটা করতেছি, আমরা একটা ইনিশিয়াল আর ডিফল্ট ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি ডাইরেক্ট অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে। নাও আমরা কি করতে পারি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি। হ্যাঁ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইকুয়াল টু নিউ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। তো যে অবজেক্টটা ক্রিয়েট করব সেই অবজেক্টে ব্যালেন্স ভ্যারিয়েবল থাকবে না, ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল ব্যালেন্স। জি স্যার। ওই অবজেক্টের ভ্যালু হয়ে থাকবে, ব্যালেন্সের ভ্যালু হয়ে থাকবে 100। এটাই। বুঝতে পারছি স্যার। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট। সো আমাদের যদি কখনো লাইক সব অবজেক্টের জন্য আমরা যদি বলি যে এই ভ্যালুটা থাকা উচিত ইনিশিয়ালি, সো দ্যাটস ওয়েন উই ক্যান ইউজ দিস ডাইরেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট। মানে সব অবজেক্টের জন্য যদি একটা কমন ভ্যালু দিয়ে আমরা অবজেক্টটাকে ক্রিয়েট করতে চাই, তখন আমরা এই ডিরেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করব। ওকে, সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। ইনিশিয়ালাইজেশন ব্লক আমরা স্কিপ করতেছি। Then there is this constructor. So actually, whenever you create a Java object, you are actually calling the constructor of that object's class. So দেখি আমরা কিভাবে কি কাজ করে। A constructor, it
এটার মেইন পারপাস হচ্ছে ইট অ্যালোকেটস স্পেস ফর ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলস। এই যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল গুলো থাকে অবজেক্টের, সেগুলো তো মেমোরিতে একটা জায়গা নেয়। হ্যাঁ, তো কনস্ট্রাক্টরের কোডটার মেইন কাজ হচ্ছে ওই জায়গাগুলো তাকে দেওয়া। দেন ইনিশিয়ালাইজেস an object its instance variables immediately upon creation. So তাহলে বুঝতেছো যে কনস্ট্রাক্টরের মেইন কাজ হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল গুলো আছে সেগুলোর জন্য স্পেস ক্রিয়েট করা এন্ড সেগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে দেওয়া। আর ইনিশিয়ালাইজেশনের জন্য যদি সেটা অবজেক্ট টাইপ হয়, রেফারেন্স টাইপ হয় লাইক স্ট্রিং, দেন সে ইনিশিয়ালাইজ করবে নাল দিয়ে। যদি সেটা প্রিমিটিভ টাইপ হয়, ইন্টিজার, ডাবল, এগুলো হলে ভ্যালু দিবে 0। বুলিয়ান যদি হয় তাহলে দিবে ফলস। যদি হ্যাঁ এইটাই। সো প্রিমিটিভ টাইপ হলে দুইটা প্রিমিটিভ টাইপ, একটা হচ্ছে তোমার বুলিয়ান যেটার জন্য ফলস, আর বাকিগুলা যে ইন্টিজার, ডাবল, এগুলোর জন্য 0। আর যদি ক্লাস টাইপ হয় লাইক স্ট্রিং অর এনি আনাদার ক্লাসের অবজেক্ট, ওটার জন্য সে ডিফল্ট ভ্যালু দিয়ে দিবে নাল। ওকে, দেন দ্য সিনট্যাক্স অফ দ্য কনস্ট্রাক্টর. Constructor has the same name as the class, syntactically similar to a method. Okay, এটা important. The code or the syntax of the constructor looks almost like a method, but there is two exception. The first one is this constructor's name should have the same name as the class. This is the first difference of a constructor with a normal Java method, that the name of the constructor should be same as the name of the class. Then it will not have any return type, not even void. So in Java, constructor does not have any return type. Now let's take a look of, okay, code এর আগে আরেকটা slide আছে এখানে দেখেন। So when can we call a constructor? Actually, we cannot directly call a Java constructor. When we create an object, we are calling that constructor only when creating an object. Okay? মানে নিজে থেকে এটাকে কল দেওয়া যায় না, এটা শুধুমাত্র অবজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় এটা কল হয়। And so the constructor is called only when we are using this new keyword or new operator. Only after the new keyword we can call a constructor. And what should go inside the constructor? So any code that initializes the instance variables, we will put them inside the constructor. And also if we need any setup code, those will also go inside the constructor. For example, if we want to perform some codes or perform some tasks before the user will be able to use an object, those codes will go inside the constructor. So এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিই। এখানে ধরো কারের কোডটা দেখো, this code. So suppose we want to put some setup codes. Setup codes মানে যে কোডগুলো আর কি কার অবজেক্টে লাগবে। So সেই কোডগুলো আমি হচ্ছে কারের কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে লিখবো, and Java will execute those code first. যখন অবজেক্টটা ক্রিয়েট করবে সে আগে ওই কোডগুলো এক্সিকিউট করবে। এক্সিকিউট করার পরে তারপর আমরা হচ্ছে এই অবজেক্টটাকে ইউজ করতে পারবো। ওকে, সো অবজেক্ট ইউজ করার আগে যদি আমাদের কোনো কোড রান করা দরকার পড়ে সেগুলো আমরা কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে লিখব, কারণ জাভা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টরটাকে একদম প্রথমে কল দেয়, অবজেক্ট ক্রিয়েটের সময় কনস্ট্রাক্টরটাকে কল দেয়। Okay, so let's see how to write a Java constructor. Okay, so again we have this bank account class, and in this class we actually have two constructors. Okay, let's focus the first one. So this is a constructor without any parameter
inside the parameter part there are no parameter in this constructor. So this is called a constructor without parameter or non-parameterized constructor. যে কনস্ট্রাক্টরে কোনো প্যারামিটার থাকে না ওইটাই নন প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর। ওকে, সো look at the syntax of this constructor. Ignore the public keyword now, but there is no return type of this constructor, not even void. Then the name of this constructor is same as the name of our class. So this constructor has the same name of the class bank account. Then it does not have any parameter, but similar to the method, this part of the code is similar to a method. It has a list, it has a parameter list যেখানে আমরা প্যারামিটার গুলো দিতে পারি, এখানে তো দেয়া নাই বাট চাইলে দিতে পারি। and then it has this body. This is the body of our constructor. Okay, মেথডের কিন্তু এরকম একটা বডি থাকে, সো কনস্ট্রাক্টরে এরকম একটা বডি থাকে। সো সিনট্যাক্সটা অনেকটা সেম, স্পেশালি এই পার্টে। জাস্ট এই পার্টে দুটো ডিফারেন্স আছে, সেটা হচ্ছে স্যার রিটার্ন টাইপ ক্লাস ভয়েড। নেম আর কনস্ট্রাক্টর এই নেমটা সেম হলো কেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট? এটা কনস্ট্রাক্টরের রুল যে কনস্ট্রাক্টরের নেম ক্লাস নেমের সেম হতে হবে, ঠিক আছে, লেখারই রুল। কারণ মেইনলি আমরা ক্লাসের এই অবজেক্টটা যখন ক্রিয়েট করবো তখন এই কনস্ট্রাক্টরটাকে কল দেব। আচ্ছা, ভিতরে কি হয়েছে? ভিতরে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই পার্টটা, এই কোডটা এত ইম্পর্টেন্ট না বোঝাটা। এখানে যেটা করা হয়েছে, একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করা হয়েছে ইউজিং দিস কোড, and a random number is generated which is value is between 0 to 99999, এই রেঞ্জের মধ্যে একটা র্যান্ডম ইন্টিজার নাম্বার জেনারেট করবে এই নেক্সট ইন ফাংশন। then that random integer value will be converted to a string like this. ইন্টিজারের সাথে আমরা যদি স্ট্রিং অ্যাড করি ওটা স্ট্রিং এ কনভার্ট করে ফেলে জাভা। So as the id it is a string variable, so এখানে আমার একটা স্ট্রিং ভ্যালু দিতে হবে। তো এখানে যেটা করতেছে, একটা র্যান্ডম ইন্টিজার জেনারেট করে সেটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে ওই ভ্যালুটা আইডিতে বসায় দিচ্ছে। বাট এটা আননেসেসারি আমার মতে। ইফ ইউ মানে তুমি এখানে চাইলে অন্য কোনো একটা ভ্যালু বসাই দিতে পারো, যে -1 দিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে। So this is how we write a constructor without parameter. Now about constructor with parameter. So the main purpose for constructor with parameter is, এটার পারপোসটা কি, মানে লেখার রিজনটা কি? এটা লেখার রিজন হচ্ছে to initialize these instance variables. Parameterized constructor or constructor with parameter, the main purpose for that constructor is to initialize the instance variables. So in this bank account class, there are 3 instance variables: name, ID, and balance. So in the parameterized constructor, you see that there are 3 parameters: one for the name, one for the ID, and one for the balance. And inside, we are setting the value of this instance variable name to this parameter underscore name. Okay? So এটা কিভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি। এখানে আমাদের একটা মেইন মেথড আছে, and inside this main method we are actually calling the constructor of our bank account class. So here we are calling the constructor of the bank account class. Now we are calling the constructor which accepts 3 parameters, or we are calling the parameterized constructor. Now in the first parameter we are passing the value Rashid. Okay, so what will be the value of this underscore name parameter? এটার ভ্যালু কি হবে? এই প্যারামিটারটা ভ্যালু কি হবে? Rashid, as we are passing this value in the first parameter, so underscore name will get the value Rashid. Then what will be the value of underscore ID? The value of this parameter.
এই যে আইডিটা এটা, then what will be the value of underscore balance? This value. Now তাহলে প্যারামিটারের ভ্যালুগুলো আমরা বুঝলাম। So what will this line do? So our class has this instance variable name, and we are assigning underscore name to this name. Okay. So it will set the value of underscore name to the instance variable name here. Okay. So what will be the value of instance variable name in this case? রশিদ। রশিদ। একটু আগে দেখলাম যে প্যারামিটারে আন্ডারস্কোর নেমের ভ্যালুটা হয়েছিল রশিদ, সেই ভ্যালুটা আমরা প্যারামিটার থেকে, দিস ইজ দ্য প্যারামিটার এন্ড দিস ইজ দ্য ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল, এই নেমটা এটা হচ্ছে এই নেম, দিস ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল নেম। সো প্যারামিটারে আমরা যে নেমের ভ্যালুটা দিলাম সেটা আমরা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল নেমের মধ্যে সেট করে দিচ্ছি। সো এই যে এখানে যে অবজেক্টটা হবে বা এই যে অবজেক্ট এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে, তার যে নেম, যে রেফারেন্স নেম, যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলটা ছিল, ওই নেমের ভ্যালুটা কি হবে? রশিদ। ঠিক আছে, এইভাবে আসলে ভ্যালুটা সেট হয়ে যাচ্ছে। দেন আইডির ভ্যালু কি হবে? এই অবজেক্টের আইডির ভ্যালু হবে হচ্ছে এই ভ্যালুটা, এন্ড ব্যালেন্সের ভ্যালু হবে এটা। বুঝতে পারছি? জি স্যার। So in this way we can assign the values of the instance variable using this parameterized constructor. আমাদের এই সিস্টেমে আর কোড করা লাগবে না, এখন থেকে আর এই সিস্টেমে ভ্যালু অ্যাসাইন করব না। We will write a parameterized constructor and use that for initializing the instance variables. Okay, স্যার so কি স্যার জাস্ট খালি অ্যাসাইন করার জন্য ইউজ করে মানুষ? বুঝিনি। স্যার কনস্ট্রাক্টর দিয়ে তো স্যার যে মানে আমরা এখন অ্যাসাইন করলাম না যে আমাদের ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল গুলো মধ্যে অ্যাসাইন করার জন্য এই যে এখানে ইউজেস দেখছিলাম না একটু আগে, মানে স্যার শুধু কি অ্যাসাইন করার জন্যই, মানে অন্য কোনো কাজ দেখলাম না একটু আগে, what should go inside the constructor, এখানে কি ও আচ্ছা assign and the setup codes, ওকে সেটআপ কোড যদি লাগে সেগুলো আমরা কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে দিতে পারি। আচ্ছা, তো আমরা একটু আমাদের সেই কার ক্লাসের একটু কনস্ট্রাক্টর লিখি। So we will write a constructor, parameterized one like this, car, then we will have 3 parameters. আচ্ছা, মিউট করো একজন সাউন্ড আসছে। Okay, so it will have 3 parameters, model, company আর year এর জন্য একটা করে, কি জানি মাইক টন করে দিয়েছে। পারভেজ হাসান ভাই, আপনার মাইকটা একটু মিউট করে দেন। Okay, so for initializing these 3 instance variables, we will need 3 parameters in the constructor, right? আমরা এই তিনটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে চাই, তাহলে আমাদের এই তিনটা প্যারামিটার দিতে হবে। So let's initialize the model first. ওটার জন্য একটা প্যারামিটার নেই, string say m, then এটার জন্য একটা নেই, that is string company, and company না company দিলে cd, and for year we'll have integer y. So এখানে একটা জিনিস, যে ডাটা টাইপ গুলা যেটা সেট করতে যাচ্ছ, প্যারামিটার ডেটা টাইপ অবশ্যই সেম হতে হবে। সো আমি যদি মডেল সেট করতে চাই, মডেলের ডেটা টাইপ স্ট্রিং, আমার এখানে স্ট্রিং নিতে হবে, and so on. Now what we will do, we will assign the value of this m parameter to our instance variable model. So model will be equal to parameter m, then company will be equal to parameter c, year will be equal to y. So in this way we are initializing the instance variable using our parameterized constructor. Now how to call that?
আপাতত এই কোডটা আমি কমেন্ট আউট করে রাখি। কনস্ট্রাক্টরটাকে সাইডে শো করি। So this is our constructor in the right side. Now, call this constructor, we'll have to write a code or create an object like this. Car C1. This is C1 is the reference, and new car. Actually, this will be the call to the car classes constructor. So here we will pass 3 parameters. First, for the parameter M, or the model number. So let's pass Corolla. Second parameter is for the company name. So let's write Toyota. And the third one is for year. Let's pass. So now we created a car object using our parameterized constructor. So this object C1, this object's model name should be Corolla, right? Because we are setting the model name to parameter constructor parameter M. The value of M was Corolla. So model name should be Corolla, company should be Toyota, and year should be 2018. So we can check the values using this print function. We can call c1.print, and it will call this print function, which prints the model, company, and year of the object. So let's check those values. So you can see that the model name of our C1 object is Corolla, the company name is Toyota, and the year is 2018. Okay. So in this way, we can create a parameterized constructor and assign value to that constructor. Question? Uchi? Yes, sir. সবাই? So এখন থেকে আমরা আর এই সিস্টেমে ভ্যালু অ্যাসাইন করব না। আমরা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর লিখবো, লিখে কনস্ট্রাক্টরের থ্রুতে আমরা হচ্ছে ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করব। Fine. Okay, default constructor. Okay. So actually, whenever we create a Java object, we have to, or we do call the constructor. So here also, before we added this constructor, we created a car object like this. Here we are also calling a constructor. But before we did not have any constructor in our Java class. So if we do not have a constructor in our Java class, Java will automatically provide one for us. এই জন্য এই আগের কোডগুলা কাজ করতেছিল। ওইখানে যে কনস্ট্রাক্টরটা ওইটা জাভা থেকে পাস করে দেওয়া ছিল। That is called the default constructor. So default constructor is actually a non-parameterized constructor of the class passed by the Java compiler. So এখানে দেখো কি বলছে, when you do not explicitly define a constructor for a class, যেটা আমরা এই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্লাসটা বলো বা কার ক্লাসটা বলো, প্রথমে কিন্তু কোনো কনস্ট্রাক্টর ছিল না। জাভা কি করবে? Java creates a default constructor for that class. So Java will create a default constructor which is a non-parameterized constructor. So এই জন্যই আমাদের এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্লাসটা কাজ করছে, কারণ ওখানে কনস্ট্রাক্টরটা জাভা প্রোভাইড করে দিচ্ছে। So default constructorটা কি করবে? The default constructor automatically initializes all the instant variables to their default values. So default constructor initialize এই যে ডিফল্ট ভ্যালুগুলো সেট করে দেয়। তো ডিফল্ট ভ্যালুগুলো আমি বলছিলাম যে
বুলিয়ানের জন্য ভ্যালুটা ফলস, বুলিয়ান ছাড়া বাকি প্রিমিটিভের জন্য 0 লাইক ইন্টিজার ডাবল এগুলোর জন্য 0, রেফারেন্স টাইপের জন্য লাইক স্ট্রিং এগুলোর জন্য ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে নাল। সো এই ভ্যালুগুলো ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর পাস করে দেয়। Now, a point important. Once you define your own constructor, the default constructor is no longer used. So if you have a single constructor in your Java class, Java compiler will not provide the default constructor anymore. Okay. So এটা আমরা একটু কোডে যাই। Okay. So initially আমাদের এই কোডগুলো কাজ করছিল কারণ আমরা তখন কোনো কনস্ট্রাক্টর লিখি নাই, ডিফল্ট একটা কনস্ট্রাক্টর which looks like this. Default constructor looks like this. Empty constructor without parameter. এরকম একটা কনস্ট্রাক্টর কম্পাইলার প্রোভাইড করে দিয়েছিল। এটা আবার এই মডেল কোম্পানি এগুলাকে, মডেল কোম্পানি যেহেতু স্ট্রিং এগুলাকে নাল ভ্যালু দিয়ে দিবে আর ইয়ারকে হচ্ছে 0 ভ্যালু দিয়ে দিবে। সো এটা হচ্ছে ছিল আমাদের ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। আচ্ছা, তো এখন দেখো ইফ আই আনকমেন্ট দিস কোডস, অ্যাকচুয়ালি এই পার্টটা যদি না দেই, সো নাও this code does not work. Why is it not working? কেন কেউ কেউ বলতে পারবে? কারণ স্যার ওইটার মধ্যে প্যারামিটার দেওয়া ছিল স্যার ওই জন্য। আচ্ছা, the thing is, before Java provided a non-parameterized constructor, default constructor to this car class. Okay. And we use that default constructor for our code. But now we created our own constructor. So Java is not providing a default constructor anymore. Okay. So in our class, we actually do not have any constructor with no parameter. এখানে আমরা কাকে কোন কনস্ট্রাক্টরটাকে কল দিচ্ছি? কনস্ট্রাক্টর উইদাউট প্যারামিটার না, আমাদের ক্লাসে কনস্ট্রাক্টর উইদাউট প্যারামিটার নাই। একটাই কনস্ট্রাক্টর আছে যেটা উইথ প্যারামিটার, 3টা প্যারামিটার। So what can we do? We can write a constructor without parameter for that code to work. So we can write it like this. We can set values also if you want, like model equal to a default value like -1 or something. We can give default values to the instance variables inside our non-parameterized constructor. Now this code is working because স্যার কারের ভিতরে যদি আমি 2টা কনস্ট্রাক্টর ডিক্লেয়ার করতাম তাহলে কি এটা রান হইতো না? inside the car class you can declare 2 constructor like this. এটা আমি করছি, বাট একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য তুমি যে কোনো একটা কনস্ট্রাক্টর কল দিতে পারবে, হয় এটা না হলে এটা। এন্ড জাভা কিভাবে বুঝবে কোন কনস্ট্রাক্টর কল দিচ্ছ? বেসড অন দ্য প্যারামিটারস। If you pass these 3 values, then it will know you are calling this constructor. If you pass no values, then it will know you are calling this constructor. Okay. So clear? Yes sir. আচ্ছা, একটু রিপিট করি কি কি বললাম। First, about the default constructor. If we do not write any constructor in our class, Java compiler will provide a default constructor that looks like this. That looks like this. By default, তুমি চিন্তা করবা যে এরকম একটা কনস্ট্রাক্টর কম্পাইলার দিয়ে দিস। ওকে, নাও এটা রিমুভ করি। Now, if we only have a constructor with parameter in our class, Java will not provide the default one anymore. So now our car class will have only one constructor that accepts 3 parameters. So now this code will not work because here we are trying to call the non-parameterized constructor of the car class, but car class does not have any non-parameterized constructor. কেন নাই? কারণ আগে কেন ছিল? আগে ছিল হচ্ছে জাভা বাই ডিফল্ট দিয়ে দিছিল।
এখন আমরা যেহেতু নিজেদের কনস্ট্রাক্টর দিছি, এখন আর জাভা নিজে থেকে দিবে না। এই জন্য এখন আমাদের ক্লাসে আর ক্লাসের মধ্যে আর নন প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর নাই। So now what should we do? We can provide our own non-parameterized constructor like this. And we can give default values to year or maybe model. Like this. Question? আচ্ছা, এই ক্লাস, তারপর কনস্ট্রাক্টর, অবজেক্টস, এগুলার অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, স্পেশালি আজকে ক্লাসের পরে। হ্যাঁ, একটু ওয়েট কনস্ট্রাক্টর কি করো। সো আজকে ক্লাসের পরে তোমরা যেটা করবা, আমি এখানে প্র্যাকটিস করার জন্য প্রবলেম দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, গো টু দিস লিংক। এখানে তুমি হচ্ছে কিছু সাইটের লিংক দেয়া আছে, এই যে এই পার্টটুকুর জন্য এখানে কিছু সাইটের লিংক দেয়া আছে। সো এই সাইটগুলায় হচ্ছে তোমার এই ক্লাস আর অবজেক্ট রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন আছে, কিছু ডেসক্রিপশন থাকবে, ওটা পড়ে তোমার হচ্ছে জাভার ক্লাস বানাইতে হবে, অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে এরকম। সো এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য, কোড প্র্যাকটিস করার জন্য এটা ফলো করতে পারো। আর এখানে বলা আছে যে কিভাবে করবে, তো এটা দেখে নিও। এটা লিঙ্কটা এলএমএস এ দেয়া আছে। সো এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পসিবল, হ্যাঁ, যেহেতু আজকেই তোমরা শিখলা ক্লাসের কোডগুলো, এখন যত তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিস করবা তত তাড়াতাড়ি এটা আরো তোমার জন্য ধরতে ইজিয়ার হবে। আর আরেকটা জিনিস বললে যে নেক্সট যে কোডগুলো আছে, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু এই ব্যাপারগুলো ইউজ করতে হবে। মানে তোমার এখনই ক্লাস, অবজেক্ট, মেথডস, কনস্ট্রাক্টর, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো এখনই ভালো মতো ক্লিয়ার হয়ে যেতে হবে। না হলে কিন্তু নেক্সট ক্লাসের কোডগুলো তোমার ধরতে টাইম লাগবে, অনেক কিছু বুঝতে হতে পারবে না। আমি বলবো আজকে ক্লাসের পরেই প্র্যাকটিস দেখ, অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 10টা ক্লাসের কোড করো, অবজেক্ট ক্রিয়েট করো, ফাংশন কল দাও, কনস্ট্রাক্টর ডিক্লেয়ার করো, এইভাবে প্র্যাকটিস করো। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন্স বলো এবার। স্যার কনস্ট্রাক্টর গুলো কি প্যারামিটার দিয়ে চিনতেছে স্যার? এনে আমি 3টা প্যারামিটার দিলাম, ওইনে 3টা প্যারামিটার দিলাম, তাইলে ওইটা কল হইতেছে। এনে যদি আমি 2টা প্যারামিটার দিতাম তাহলে আর ওইটা আর কল হতো না, এরকম? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এখানে কয়টা প্যারামিটার দিচ্ছ সেটা ইম্পর্টেন্ট। তুমি ধরো এখানে 2টা প্যারামিটার দিলা, কিন্তু এরকম তো কনস্ট্রাক্টর এখানে নাই, তখন সে আর কল দিতে পারবে না। ঠিক আছে, বা ধরো তুমি এখানে 4টা প্যারামিটার দিয়ে দিলা, কিন্তু 4টা প্যারামিটার নেই, তখন আর কল দিতে পারবে না। সো এই কলটা, হ্যাঁ, এখানে যে ভ্যালুগুলো দিচ্ছ এটা হচ্ছে এটাকে ম্যাচ করতে হবে। লাইক তুমি যদি এখানে 3টা দিলা বাট ইন্টিজারটা দিলা আগে, ইন্টিজারটা দিলা আগে, তাহলেও কিন্তু সে ম্যাচ করতে পারবে না। এটাকে ম্যাচ করে তোমার কল দিতে হবে, কনস্ট্রাক্টরকে ম্যাচ করে তোমার এখানে প্যারামিটার গুলো দিতে হবে। স্যার একটা কোন আছে আমার? কারণ কি? কারণ হচ্ছে তুমি, হ্যাঁ একটু এক সেকেন্ড, কারণ তুমি বেসিক্যালি তুমি এটা থেকে এই কনস্ট্রাক্টরটাকে কল দিচ্ছ। তো তুমি প্রথমে স্ট্রিং দিছো, ফাইন, কিন্তু পরে সেকেন্ড প্যারামিটার সে চাচ্ছে স্ট্রিং, তুমি দিছো ইন্ট, তাহলে তো সে এটাকে কল দিতে পারবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে যেমন কনস্ট্রাক্টর স্যার কার নামে কনস্ট্রাক্টরে এবং 3টা প্যারামিটার আমরা ইউজ করলাম। তো স্যার যদি সেম কার নামে একটা কনস্ট্রাক্টর ইউজ করি, যদি আরো 3টা প্যারামিটার আমরা ইউজ করি, তাহলে ওটা কি করতে পারবো? ইয়েস, ওটা পারবো, বাট এখানে আমাদের কনস্ট্রাক্টরের সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ করতে হবে। ঠিক আছে, তুমি ধরো এখানে ইন্টিজার দাও, বা দিতে হবে, সিকোয়েন্সটা যাতে চেঞ্জ হয়ে যায়। সেম সিকোয়েন্সে দিলে হবে না, কারণটা সেম। কারণ এই যে এখানে তুমি যখন প্যারামিটার গুলো দিবা, হ্যাঁ, তুমি যদি এখানে সিকোয়েন্স দুইটা সেম রাখো কনস্ট্রাক্টরের, তাহলে কিন্তু ও কিন্তু বুঝবে না যে কোন কনস্ট্রাক্টর কল দিতে হবে। আচ্ছা, এটা এখন আর ডিটেলসে না যাই, কারণ মেথড ওভারলোডিং বলে আমাদের একটা টপিক আছে, সেখানে আমরা এই যে এই সিকোয়েন্স গুলো নিয়ে খুব ভালো মতো দেখবো। ঠিক আছে, আপাতত এইটুকু বলতেছি যে এটা করা যায়, বাট মেথড ওভারলোডিং পার্টে গিয়ে আমরা এই সিকোয়েন্সটা নিয়ে পড়বো। এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই ক্লাস কনস্ট্রাক্টরটা পড়া, এগুলা বুঝার কি ভালো।
ঠিক আছে, আর কোয়েশ্চেনস? সো এখানে এখানে আমরা যখন প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর দিচ্ছি, আমরা অ্যাকচুয়ালি এই কনস্ট্রাক্টরটাকে কল দিচ্ছি। ঠিক আছে, এখন তো ক্লিয়ার যে অন্য কিছু এখানে দিলে কিন্তু কাজ করে না। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি কলিং দিস কনস্ট্রাক্টর ফ্রম দিস লাইন অফ কোড। এখানে যদি তুমি একটা আরেকটা স্ট্রিং দাও, will not work because the constructor here is accepting a integer at parameter 3. It will not accept a string. Now লাস্টের টপিক যেটা আজকের, সেটা হচ্ছে দিস কিওয়ার্ড। আচ্ছা, সো দিস কিওয়ার্ডটা আমি কোডেই দেখাই। সো ইউজুয়ালি when a parameterized constructor is written, the name of these parameters are usually not written like this. প্যারামিটার নামগুলো এভাবে লেখা হয় না। প্যারামিটারের নামগুলো থাকে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলের নামগুলো। হ্যাঁ, সো if we want a parameter to initialize model, that parameter's name should also be model. This parameter's name should match these instance variable names. This is a Java convention. It's not a rule, কারণ এই যে দেখো আগের এই কোডটা কিন্তু আমাদের কাজ করছে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এখানে নামটা সেম দেই নাই, কোড কিন্তু কাজ করছে। But it is a convention to give the constructor, parameterized constructor, the name of the parameter should match the instance variable names. The reason behind that is when you will use this constructor, you can see the name of the parameters like this. If you write Ctrl P, এখানে কিন্তু প্যারামিটারের নামগুলো শো করে। হ্যাঁ, সো তুমি যখন অ্যাকচুয়ালি কার ক্লাসটা ইউজ করবা, তুমি কিন্তু এই প্যারামিটারের নামগুলো দেখতে পাবো। এখন নামগুলো যদি কনফিউজিং হয়, ছোট হয়, যে ছোট লেটারগুলো হয়, তাহলে অনেক সময় তুমি নাও বুঝতে পারো যে কোন প্যারামিটার আসলে কোন ভ্যালুটা সেট করতেছে। মেনলি এই জন্য যেটা করা হয় যে প্যারামিটারটা যেই ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলটা সেট করে, ওই প্যারামিটারের নামটাও সেটাই দেওয়া। বাট এটার জন্য একটা ছোট প্রবলেম হবে আমাদের, সেটা হচ্ছে নাও ইফ ইউ রাইট লাইক দিস, this code will not set the instance variable values. কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু সেট করতে চাই, কিন্তু এই কোডটা সে কিন্তু এই ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলের সেট করবে না। সে কি করবে, এই যে মডেল আমাদের প্যারামিটার আছে, এই মডেল ভ্যারিয়েবল নিজের ভ্যালুটাই নিজের মধ্যে সেট করবে। সো উই আর অ্যাক্সেসিং the only the parameters in this code, not the instance variables. বুঝাচ্ছে? সো ফার্স্ট থিং ইজ যে আমাদের প্যারামিটারের নামগুলো দিতে হবে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলের নাম দিয়ে। যেমন কোম্পানি আমি সেট করতে চাইলে এটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলের নাম দিতে হবে, সেম নাম দিতে। কিন্তু এখন আমি যদি এভাবে কোডটা করি ভিতরে, তাহলে কিন্তু এটা এই ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল আর অ্যাক্সেস করবে না, এটা সে নিজের প্যারামিটারটাকে অ্যাক্সেস করবে। আচ্ছা, সো হাউ টু সলভ দিস? টু সলভ দিস উই উইল ইউজ a keyword called this. This is good. Okay. So this.model will actually access the model instance variable. And here we are setting the value of the model parameter to our model instance variable. Okay, so this.model is the instance variable model. This.company is the instant variable company. So what is this? জিনিসটা কি, কেন, কিভাবে কাজ করে? So this is a reference. First of all, this is a reference. তুমি দেখো এখানে আমরা এই যে কারের রেফারেন্সটা ছিল কার 1, এটা দিয়ে আমরা যেভাবে কারের মেম্বারগুলো অ্যাক্সেস করলাম, দিস দিয়েও কিন্তু আমরা মেম্বারগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি। So first of all, this is a reference.
reference. সো এখন কথা হচ্ছে যে দিস কোন অবজেক্টটাকে রেফার করবে। যেই অবজেক্টটার জন্য আমাদের এই কনস্ট্রাক্টরটা কল হয়েছে, দিস হচ্ছে ওই অবজেক্টটাকে রেফার করবে এই কেস। সো এখানে কোন অবজেক্টের জন্য আমাদের এই কনস্ট্রাক্টরটা কল হয়েছিল, আমরা এখানে কনস্ট্রাক্টরটা ইউজ করছিলাম, তাই না? সো এই যে অবজেক্টটা এখানে, এই যে অবজেক্টটা, এই যে অবজেক্টটার জন্য আমাদের এই কনস্ট্রাক্টরটা কল হইলো, so this will refer to this object and this dot model will refer to this object's model instance variable. This dot company will refer to this object's company variable. This dot year will refer to this C1 এর year কে refer করবে this. And what will be the value of the model? This dot model, এটা ভ্যালু কি হবে? এটা হচ্ছে প্যারামিটারে আমরা এখানে যে মডেলের ভ্যালুটা পাঠাচ্ছি সেটা। So that means Corolla, right? Then কোম্পানি ভ্যালু কি হবে? কোম্পানি ভ্যালু হচ্ছে প্যারামিটারে আমরা যে কোম্পানি ভ্যালুটা পাস করছি সেটা হচ্ছে টয়োটা। সো এখানে তাহলে আমাদের কনস্ট্রাক্টর দুইটা ভ্যারিয়েবল, লেফট সাইডে আমাদের এখানে আছে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলস। কার ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল? যেই অবজেক্টের জন্য কনস্ট্রাক্টরটা কল হয়েছে সেই অবজেক্টের ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলস। আর রাইট সাইডে কি আছে? রাইট সাইডে এগুলো হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটারস, যেখানে আমরা ভ্যালুগুলো পাস করতেছি। তাহলে প্যারামিটার থেকে ভ্যালুগুলো কোথায় চলে যাবে? ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলের কাছে চলে যাবে। সো দিস ইজ হাউ দিস কিওয়ার্ড ওয়ার্কস। এখন কারো কোশ্চেন আছে কিনা বলো? ঠিক আছে, সো এখন থেকে যখন কনস্ট্রাক্টর ইউজ করবো প্যারামিটারাইজড, উই উইল ইউজ দিস ফরম্যাট অনলি, শুধু এই ফরম্যাট ইউজ করবো। কারণ তুমি যদি জাভার কোড যদি কোথাও দেখো, বেসিক মানে বেসিক কোড না হলে মানে নর্মালি প্রোগ্রামাররা যখন কোড করে সব জায়গায় দেখবা কনস্ট্রাক্টর এভাবে লেখা আছে। ঠিক আছে, সো উই উইল ফলো দিস ফরম্যাট ফর ডিক্লেয়ারিং জাভা কনস্ট্রাক্টর। সো স্লাইডে এই জিনিসগুলো দেয়া আছে, এখানে আরেকটা কোড দেয়া আছে এই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জন্য। সো ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও আমরা এরকম একটা কনস্ট্রাক্টর লিখছিলাম যেখানে প্যারামিটার গুলোর নাম ছিল, ফার্স্ট অফ অল আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভ্যারিয়েবল গুলো ছিল নেম, আইডি, ব্যালেন্স। এটার জন্য আমরা তিনটা প্যারামিটারের একটা কনস্ট্রাক্টর ডিক্লেয়ার করছিলাম। এখানে আমরা নামের আগে একটা আন্ডারস্কোর দিয়ে রাখছিলাম। সো নাও আমরা কি করব, এই নামগুলোকে চেঞ্জ করে এটাকে নাম দিব হচ্ছে এই নেমটা, নেম, কোনো আন্ডারস্কোর নাই। এটাকে দিব হচ্ছে আইডি, এটাকে দিব ব্যালেন্স, কোনো আন্ডারস্কোর দিব না। দেন কি করব, এক্সেস করার জন্য এরকম দিস ইউজ করব। সো নেমে অ্যাসাইন করার জন্য উইল ইউজ দিস ডট নেম ইকুয়াল টু নেম। এটা হচ্ছে এই রাইট সাইডের নেমটা হচ্ছে আমাদের প্যারামিটারের নেম, আর লেফট সাইডে দিস ডট নেম হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল। সো এটা হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্লাসের সেই প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্ট ইউজিং দিস। ওকে, সো এটাই আমাদের আজকে ক্লাস এটুকুই। সো আজকের ক্লাসটা একটু ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, কারণ একদম খুব বেসিক কোর কনসেপ্টস গুলো মেইনলি এখানে দেখানো হয়েছে। সো এক্সপেক্ট করবো যে এখানে যে প্র্যাকটিস প্রবলেম গুলো দেয়া আছে এই কোডগুলো তোমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এগুলা কোড করবা নিজেরা। হ্যাঁ, যত নিজে থেকে কোড করবা তত দেখবা যে জিনিসটা আরো বোঝা যাচ্ছে। ওকে, সো আইডি গুলো দিয়ে দাও চ্যাটে ফর অ্যাটেন্ডেন্স, এন্ড কোয়েশ্চেন্স থাকলে করতে পারো।
নাই না কোয়েশ্চেন্স? ঠিক আছে ফাইন, তাহলে আমি স্টপ করে দিচ্ছি।